Okey ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua orang sihat? Dah makan? Belum. Mak awak tak masak ke? Kenapa awak tak masak? Makan roti ke kan? Ambil tenaga ah. Kelas Saya tengah pagi ni makan. dia kena ada tenaga. Apa Afiq? Saya tengah makan. Tapi makan Oh, ringan-ringan tengah. je. Okey. So tak ada masalah nak makan sambil kelas, tak ada masalah. By the way guys, for those yang join, you guys kena guna email MOE ya, sebaik saja madam record. Kalau you guys tak guna email MOE, some of you might be removed from the meeting. Okay, so sila guna email MOE ya. Next time. Okay, so hari ni kita akan buat dua benda, which is kita akan discuss the final part of this chapter, iaitu electronegativity and acid-base character untuk elements in period 3. Another one, kita akan discuss lab report. Okay, sebab alang-alang ada masa tu, kita akan terus buat lab report lah. But we finish chapter 3 first. So for today's lesson, we are going to define what is electronegativity. Kita akan explain variation in electronegativity of elements. Okay, kita tengok electronegativity across period down the group macam mana. Okay, last one, we are going to explain acid-base character of oxide of elements in period 3. So kita akan tengok ciri-ciri acid-base character lah untuk period 3. Okay, so last time I left you with homework. Okay, so example 6 and example 8. So let's have a look at example 6 first. The question gives you electronic configuration for two elements for P and Q. For P and Q. So dia bagi two values of first IE. Okay, first ionization energy. So dia suruh match E1 and E2 with the given element. So explain. So to do this, okay, first ionization E1, kalau kita tengok the value adalah 496 kilojoule per mole. Maksudnya tenaga untuk remove 1 mole of electron adalah sebanyak 496. Kalau itu, the energy is 2080 kilojoule per mole. So which is larger than E1. So agak-agak itu ni untuk elemen P ataupun elemen Q. So explain your answer. Okay, so kalau kita tengok E1 tu, value dia lagi rendah. So kalau lagi rendah, maksudnya elektron yang awak buang, okay, adalah elektron yang dalam atom yang besar. So cuba tengok P dengan Q. Which one is larger in size? Between P and Q, which should be Q. Okay, so means that E1 corresponds to Q, while E2 corresponds to element P. Okay, so why this happen? Okay, you explain lah. Q, explain lah. Q has larger first ionization energy. Okay, Q has larger first ionization energy. So because the electron is removed from stable
fully filled orbital. Okay, so kalau kita tengok elektron yang awak akan buang adalah elektron dekat 2p orbital, which is full width electron lah, 2p6. Okay, another reason we can write down is P is smaller than Q. So, attraction between nucleus and valence electron is greater. Thus, jadi more energy needed to remove the electron. Okay, so you can use that argument as well. Okay, so you boleh cakap P is smaller than Q. So because of that, attraction between nucleus and valence electron is greater ataupun stronger. Thus, more energy needed for you to remove electron. So that's why ionization energy for P is higher. Okay, so ingat kalau atom tu kecil, ionization energy dia tinggi. Kenapa? Sebab susah untuk awak buang elektron valence. Okay, that is for example 6. Now we move on to the example 7. Okay, so for example 7, the table below shows the first, second, third, and fourth ionization energy for element X, Y, and Z. State elements with oxidation number of 2. Okay. Nyatakan elemen mana yang mempunyai oxidation number 2. So nak tahu yang mana satu, so awak kena fahamlah kalau oxidation number plus 2 means that the element has 2 valence electron. So awak kena cari yang mana satu yang ada 2 valence electron. So let's have a look at element X. Okay, so ingat kita cari the biggest difference in ionization energy. So kalau kita tengok for X, the biggest difference is from IE2 to IE3. Okay, kalau awak tolak, beza dia 5,000 something. Okay, so means that for X, kita fokus dekat X dulu. We focus X first. Means that for S, there's a larger difference between IE2 to IE3. So maksudnya elektron ketiga here from inner shell. This one. So maksudnya untuk elemen X dia ada 2 valence, 2 valence electron. Okay, cuba kita buat untuk elemen lain pula. So now let's have a look at element Y. Okay, cari yang mana satu beza besar. Okay, so from here, obviously dekat sini from IE3 to IE4, there's a larger difference in ionization energy. So means that the fourth electron from inner shell. So maksudnya you ada 3 valence electron. Okay, nak confirmation lagi. Let's do for Z. Okay, cari beza tenaga yang paling tinggi. Lalu kita tengok kat sini. Yang mana satu yang paling tinggi? IE1, IE2 or IE3 to IE4? Agak-agak yang mana satu?
IE1, IE2. Itu. Itu kan, okay. So maksudnya there's a larger difference in energy here. So maksudnya, okay, the second electron from inner shell. So maksudnya valence electron satu je lah. Okay. So but if you're not sure yang mana satu ni, awak gunakan kalkulator lah. Yang ni kita tengok sepintas lalu sahaja. Okay. So obviously lah, untuk jawab soalan nombor 1, the answer is element X. So dapatlah satu markah nanti. Okay, next. Number 2, determine group Y in the periodic table. Explain. Determine group Y. Okay, kalau group Y ada 3 valence elektron, sekejap ni. Okay, kalau ada 3 valence elektron, so maksudnya maksudnya group dia adalah group 3. Okay, so your reason, because it has 3 valence electron. Okay, so itu untuk soalan kedua. So dia tanya apa group Y, group untuk elemen Y, dan dia tanya kenapa. So kita cakaplah group 3. Kenapa? Sebab dia punya valence elektron ada 3. Okay, last one. The second ionization energy of Z, okay, is higher than its first ionization energy. Explain. Okay, this one very simple, nombor 3 ni. Reason is because the second electron is from inner shell. So more energy needed to remove the electron. Okay, so that's how we answer the question lah. Okay, by the way, before I forgot, dalam task nanti, tolong jangan guna electron like this ah. Okay, nanti nak jawab task, please don't use this one. Okay, this one only madam je yang boleh guna, sebab this one is not exactly the official symbol for electron. Okay, so please don't use this. Kalau setakat nak letak dalam nota, tak ada masalah. So dalam task nanti kena eja. Okay, so sampai situ. Ada soalan? Ya. Saya nak tanya yang for example 6 tadi. Madam cakap Q has larger first ionization energy kan? Tapi bukan Q. has Oh sorry, P. Siapa yang bertanya tadi ya? Saya. Dina. Oh Dina, okay. So sorry, typo dekat situ ah. This one madam dah buat yang betul. Okay, cuba kat sini tadi. So basically P has larger first ionization energy sebab dia lagi kecil. Okay, atom kecil, ionization energy dia paling tinggi lah. Okay. Okay, next. Madam dah lupa dah berapa. Okay, situasi ke-8. Ionization energy kan. Okay, ionization energy. So, successive ionization energy ni 9 situation. Okay, kita tengok situasi terakhir.
tak masuk Google Meet ni? Sebab pagi ke? Okay, so kalau ionization energy, okay, definition for ionization energy is the energy to remove electron. Kalau electronegativity dia terbalik. Okay, electronegativity dalam bahasa mudahnya adalah ability of atom to attract electron towards itself, untuk menarik elektron ke arah dia. Okay, so the official definition is the measure of ability of atom to attract electron to itself when chemically combined with another atom. So, untuk electronegativity ni berlaku, dua atom tu, atom tu mesti dekat lah. Okay. So the smaller the atomic size, the stronger the attraction of nucleus towards electron. Therefore, electronegativity increase. Okay, so ingat balik, kalau atom tu kecil, maksudnya attraction antara nucleus dengan valence elektron tu tinggi. So that's why electronegativity tinggi untuk atom yang kecil. So kita tengok, kalau across period, we know that across period, size smaller from bigger okay, makin lama dia makin kecil. Okay, so okay, so size of atom across the period, size smaller. Okay, so bila size smaller, macam yang Madam cakap tadi lah, attraction between nucleus and valence electron are stronger. Therefore, electronegativity increase. So, graf ni bukan graf size tau. Graf ini adalah graf of electronegativity. Kalau kita tengok, this one period 3. Okay, period 3 ni kita tengok electronegativity dia bertambah. Okay, so to explain across period, kita tahu number of proton increase. Effective nuclear charge, tambah effective effective nuclear charge increase. Nucleus attraction for electron becomes stronger. Electronegativity increase. Okay, so ingat kalau atom tu kecil, daya keupayaan untuk atom tu tarik elektron ke arah dia makin tinggi. Okay, so kalau kita tengok dia punya explanation ni sama macam kita explain pizzas. Okay, kita explain hari tu kan, kalau explain size, Madam cakap hari tu gunakan P. Kita gunakan pizzas. So basically sama je, cuma you tambah electronegativity increase or decrease. Okay, itu je explanationnya. Okay, sebab itu awak kena tahu size. Okay, okay, next kita tengok down the group. So we know that size down the group, size becomes bigger. Sorry, jadi macam telur pula. Okay, we know that size down the group
the size of electron becomes bigger. So maksudnya attraction between valence electron and nucleus weaker. Bila weaker, ability to attract electron decrease. So that's why kita tengok untuk down the group, electronegativity decrease. Okay, berkurang. So how to explain? Going down the group, we know that number of shell increase. So bila banyak shell, kita tahu banyak elektron kan? So means that shielding effect increase. So when shielding effect increase, repulsion increase, attraction between valence electron weaker. So atomic size increase. So we know lah electronegativity decrease. Kenapa? Sebab attraction between valence electron and nucleus tadi di sini dia dah lemah. Okay, so that is the electronegativity. So kita tengok contoh example A. Arrange element in order of increasing electronegativity. Sodium, lithium, cesium, potassium. Okay, now first you have to write down SPDF notation dia. Lepas tu awak tentukan size. Okay, daripada SPDF tu awak arrange elements 4 ni ikut size. So madam akan skip the first step sebab madam dah tahu dia punya SPDF notation lah. So madam terus pergi kepada size. So kalau kita ikutkan size, okay, but before that kita tengok dulu soalan nak. Soalan tanya increasing electronegativity. Kalau increasing electronegativity maksudnya daripada besar ke kecil lah. Sebab kita tahu elemen yang paling kecil electronegativity dia tinggi. So to always take note, small atom, largest electronegativity. So always scribble down this thing. Okay, takut awak tersalah susun. Okay, maksudnya daripada atom yang besar ke atom yang kecil. So sodium, lithium, cesium, potassium ini, keempat-empat atom ini adalah atom group 1. Okay, so kita akan cari yang mana satu paling besar lah. So untuk kes ini yang paling besar adalah cesium. Lepas cesium, potassium, sodium, and lithium. Okay, so ingat susun elemen tu dulu. So increasing electronegativity. So apa-apa pun kita tengok size dulu ah. So sama je konsep macam ionization energy. So untuk electronegativity pun samalah. Okay, let's do as number 2. For each of the following, identify element expected to be most electronegative and which expected to be least electronegative. Okay, so kita buat A dulu. So ingat, awak kena tahu size dia. Potassium and calcium, okay, kita tengok dia punya Potasium lagi besar. iya ke potasium. Potasium ada berapa?
Sebab ini potasium dengan kalsium ni berada di period yang sama. So kalau ikutkan potasium bigger Potassium group than potassium bigger than calcium. So kita tahulah kalau small atom maksudnya electronegativity dia besar. So maksudnya calcium is the most electronegative. So this one, potassium least electronegative. Okay. So next one kita tengok bromine dengan fluorine pula. Bromine and fluorine ni dia berada di grup yang sama, halogen. So kalau ikutkan yang mana satu besar, bromine ke fluorine? Which one is bigger, bromine or fluorine? Bromine. Siapa bromine lagi besar? Okay. So maksudnya kat sini bromine is least electronegative. This one most electronegative. Okay. So for CON, try to do on your own. Okay, CON tu berada di period yang sama. Okay, so you cari yang mana satu yang paling kecil. So that is the most electronegative element. Okay, next, ada soalan? So basically electronegativity ni kalau madam boleh cakap bahasa mudahnya, dia adalah daya penarik. Okay, so kalau atom tu kecil, tarikan dia lagi kuat. So electronegativity dia tinggi. Kalau atom tu besar, attraction dia lemah. So daya penarik dia tu lemah lah. Okay, so dia mempunyai electronegativity yang rendah kalau untuk atom yang besar. Okay, let's move on. Oh, dah habis dah. Okay, so sampai situ saja untuk trends in periodic table. Okay, trends in the periodic table. So basically, sekejap ni. Okay, so sebenarnya untuk chapter 3 ni, what you have learned adalah size of atoms. First, you belajar apa? First, kita tengok size of atom across period dan down the group. So across period, madam ajar hari tu kita akan gunakan keyword PSAS. Okay, down the group kita gunakan NSAS. Okay, across period size smaller, down the group size bigger. Okay, so kalau kita nak tahu electronegativity, so across period kecil kan, so maksudnya dia mempunyai highest electronegativity.
Okay, this one sebab dia besar kan. Lowest electronegativity. Okay, awak juga belajar tentang ionization energy. So, untuk ionization energy, atom yang kecil, ionization energy dia paling tinggi. So, kat sini, high ionization energy. Kalau atom tu besar, low ionization energy. Okay, lepas tu, awak belajar tentang size of ion. Okay, size of ion compare to dia punya neutral atom. So, kalau ion, okay, size of cation always smaller than its neutral atom. Kalau anion, size dia lagi besar daripada dia punya neutral atom. Okay, apa lagi yang awak dah belajar? Kita dah belajar size. Okay, size for the first transition element. First row of transition element kat sini. Tak ada, sorry. Okay, kita dapati bahawa size across first row of transition element, the size does not change much. Okay, size does not change much. Kenapa? Tengok balik nota, dia berkaitan dengan shielding effect and self-cancelling each other. Okay. Lepas tu kita juga dah tengok anomalous case untuk ada 4 elemen. So cuba tengok balik untuk anomalous case. Okay. So basically itu yang awak belajar untuk chapter 3. For chapter 3. So kita belajar what's happened inside the periodic table. Saiz besar ke, saiz kecil ke, tenaga dia besar ke, tenaga dia kecil ke, and so on. Okay, now let's move on to the last part of this chapter, which is kita nak tengok characteristic of oxides of elements in period 3. Okay, when elements react with oxygen, metal will form basic oxide, while non-metal will form acidic oxide. Okay, metal, okay, grup 1 dengan grup 2, grup 1 dengan grup 2, bila dia bertindak balas dengan oksigen, it will form basic oxides. Non-metal, on the other hand, will form acidic oxides. Metalloid will form amphoteric oxide. Which is, kalau amphoteric oxide ni maksudnya dia ada kedua-dua sifat, acidic and basic. Okay. So, let's have a look at the table. Kalau zaman senior awak, okay, diorang kena hafal table ni. So you guys are so lucky because this chapter adalah chapter yang masuk dia buat jadi assignment. So you don't have to hafal this table. Tapi macam mana nak study table ini? So for example, let's have a look at sodium and magnesium first. Okay. So, for sodium and magnesium, kita tahu dia group 1 and group 2. Group 1 and group 2 tergolong dalam kategori metal. So, when metal
react with oxygen, tak nampak sangat dia akan dapat sodium oxide. Okay, sama dengan magnesium, when react with oxygen, so dia akan dapat magnesium oxide. So itu maksud dia oxides of elements of period 3 tu. Okay, so this is the formula. Let's say awak tak tahu nak tulis formula, ingat balik ion. So ion for sodium is Na+, oxygen bila dia O2 minus, ini adalah oxide ion. So awak buat darab silang. So the formula is Na2O. So this is the formula of the oxides. Okay, so nature of the oxide adalah basic oxide. Maksudnya dia ada ciri-ciri base. Okay, so untuk sodium dia larut dalam air. It is soluble in water. Okay, so kalau soalan nak, what is the chemical equation? So this is the one. Na2 react with water dan you akan dapat 2 mole of water. Okay, nama pun basic oxide, maksudnya dia akan ada tindak balas dengan acid. Okay, acid and base. This one acid, this one base, so you akan dapat salt and water. Okay, so reaction with base tidak adalah sebab sodium dengan magnesium adalah dia adalah basic oxide. So base dengan base tidak dapat bertindak balas lah. Okay, sebab itu kotak dia hitam. Okay, so let's move on to the silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Ingat semua ni from sodium to magnesium to chlorine, all of these are elements in period 3. Kita tak kaji elemen lain, kita tengok elemen period 3 sahaja. Okay, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, they are all acidic oxide. Okay, so these are the formula for the oxide. Okay, so kalau soalan suruh buat equation, so itulah equation dia. Silicon plus oxygen, so dapat SiO2. Okay, so keempat-empat elemen ini dia larut dalam air dan dia memandangkan dia larut kecuali silikon, silikon tak larut. Okay, so memandangkan phosphorus, sulfur, chlorine larut, so maksudnya dia akan ada tindak balas dengan air. So ini equation dia. Okay, so memandangkan keempat-empat ini adalah acidic oxide, maksudnya dia boleh bertindak balas dengan base. Okay, so this is the reaction with the base. Madam tak pergi details kita akan fokus dekat soalan nanti. Okay, last one adalah aluminium. Okay, aluminium special, dia adalah amphoteric oxide. Maksudnya dia ada ciri-ciri base, pada masa yang sama dia ada ciri-ciri acid juga. Okay, so aluminium is not soluble in water, so that's why tidak ada equation dalam air lah. So memandangkan silikon ni dia ada ciri-ciri acid, dia ada ciri-ciri base, so dia boleh bertindak balas lah dengan acid. So this is the equation. Aluminium oxide react with 6 mole HCl, so you form aluminium trichloride and water. So aluminium oxide react with base, you dapat sodium aluminium hydride. You akan dapat sodium aluminium hydride. Okay, so itu cara dia kalau awak nak tengok formula dia nantilah. Okay, so kita tengok soalan. Okay, maybe awak akan lebih jelas lepas ni. So there's a 3 question over here. Kita tengok
pre-SPM 2007-2008. Okay. So the question asks you to describe acid-base character. Okay. For each type of the oxide, give one example and write a balanced chemical reaction that shows their acid-base character. Okay, so for this kind of question, for example, okay. So untuk soalan ini, sekejap ini. Okay. Untuk soalan ini, awak boleh jawab dalam bentuk table. Okay. So, Madam listkan semua elemen yang ada dekat period 3, which is from sodium, aluminium, magnesium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. So, Madam listkan dulu elemen. Okay, next. For each type of the oxide, give one example. But before that, kita buat classification lah. Sodium and magnesium adalah sodium and magnesium is the basic oxide. Okay, this one acidic oxide. So inilah awak tengah describe ni. Okay, while aluminium is phosphoric oxide. So inilah awak tengah jawab soalan describe. So awak akan dapat setiap satu ni satu markah. Okay. So soalan tak spesifik nak suruh buat essay ke apa kan. So buat dalam bentuk table supaya lebih kemas. Lepas tu dia kata for each type of the oxide give one example. For each type of the oxide, give one example. So, Madam pilih untuk basic oxide, Madam pilih sodium. Okay, so sodium oxide. So this is the formula for sodium oxide. Balanced chemical reaction that shows their acid-base character. Okay, so kita tahu dia adalah basic oxide, maksudnya dia akan bertindak balas dengan asid. So kita ambil asid mudah iaitu HCl. Okay. So macam mana nak tahu produk dia? Tengok dekat table tadi. This one. So produk dia adalah sodium chloride and water. Okay, balance the equation. 2, 2. Okay, so when you write down the correct basic oxide formula, dapat 1 markah. So another 1 mark for the whole equation. Okay, so that is for basic oxide. Next, we move on to the amphoteric oxide, which is silicon. Silicon pula kena ada 2 equation lah. Sebab silicon boleh bertindak balas dengan base, pada masa yang sama dia boleh bertindak balas dengan acid. So kalau dengan acid, kita tengok table. Okay, dia boleh bertindak balas dengan acid and also base. Okay, so acid yang digunakan adalah oxide for silicon, oxide for aluminium adalah Al2O3. Kenapa? Bukan silikon, aluminium.
Bila buat kat sini. Aluminium, charge dia adalah 3+. Oxide is O2 minus. So bila darab silang, dia akan dapat Al2O3. So that is the formula for the oxide. So Al2O3 plus HCl produce apa? The same one, Al2O3 react with NaO produce apa? Okay, so if you are not sure apa produk dia, so tengok pada formula, cari dekat formula. So aluminium chloride and water. So this one, aluminium trichloride plus water. Itu produk dia lah. So kalau dengan NaO, dia akan dapat salt. Ini kena tengok table lah. Okay, madam tak hafal formula dia ni. Okay, so just refer to the formula. Okay, this one not balanced yet. This one not balanced yet. So you can balance on your own. This one. Okay, so untuk alpha-ferric oxide kena ada dua equation lah. Sebab elemen alpha-ferric oxide ada dua sifat. Dia ada sifat base dan juga dia ada sifat acid. So dia boleh bertindak balas dengan acid dengan base lah. Okay, last one is acidic oxide, which is acidic oxide ni adalah untuk elemen silikon, fosforus, sulfur dengan klorin. So madam ambil yang mudah lah, klorin. Klorin, kita tahu charge dia O-. Oxide untuk klorin, oxide adalah O2-. So darab silang, so formula oxide dia adalah Cl2O. So Cl2O. Kita tahu kalau dia acidic oxide, maksudnya dia boleh bertindak balas dengan base. Okay, so kita tengok up. So Cl2O7 sorry Cl2O7 dia tak guna minus, sorry. Dia tak guna Cl minus sebab dia untuk Tujuh negatif. Ya, dia guna 7 negatif. Maksudnya dia lose ke-7 valence elektron dia. Okay. Dia lose 7 valence elektron dia. Maksudnya dia hilangkan semua. So, produk dia 2 sodium NaCl. Okay. So this is the
this is how we answer the question lah. Okay, buat dalam bentuk table lagi nampak lebih simple. Okay, so let's move on to the another one. Okay, yang ni boleh snap gambar. Boleh snap gambar. Sambil-sambil tu boleh isi attendance lah. Madam dah bagi dekat chat box tu. Sambil-sambil tu boleh isi attendance. Okay, I show the last one. For the following element, okay, dia bagi 4 elemen. Give the formula, type of bonding, and the acid-base character of the oxide. Okay, for those oxide, the exhibit amphoteric, write appropriate chemical equation. Okay. Now, sama je macam tadi. Okay, kalau madam lebih prefer buat table. So, formula untuk oxide sodium adalah Na2O. This one, magnesium oxide. This one, Al2O3. Silicon SiO2. Kalau tak silap madam. Let's double check. SiO. Yes, SiO2. Okay, sebab silikon ni dia Si4+, oxide O2-. So bila darab silang Si2O4, so kita simpelkan SiO2 lah. Okay, so itu dia punya formula. So kalau dalam exam formula pun dah dapat 4 markah. Okay, banyak markah. Okay, next, type of bonding. So kita tahu sodium dengan magnesium ni adalah metal. So oksigen non-metal. Metal dengan non-metal will form ionic bonding. Okay, ionic bonding. Okay, aluminium dengan silikon mereka adalah non-metal. Oksigen non-metal. So non-metal dengan non-metal will form covalent bonding. Okay, tadi kita dah belajar acid base character. Untuk metal, dia adalah basic oxide. Okay, aluminium amphoteric oxide. Kalau silikon tadi acidic oxide. Okay. Okay, last one. Dia kata yang mempunyai amphoteric behavior, write chemical equation. Okay, so chemical equation dia, let's see, boleh tak boleh. So amphoteric dia, equation dia samalah macam tadi. Okay, so nanti dapat 2 markah. Sini 4. Okay, so that's how we answer acid-base type of question. Okay, now please do on your own. Ada lagi kan? Okay, ada satu lagi. Okay, cuba buat this one. Okay, next week, week 9, first hour, kita akan masuk chapter 4. Okay, so ready dengan nota chapter 4. But before that, kita akan discuss dulu this one. Okay, so basically we have done with chapter 3. So don't forget to complete the task. Sekarang awak dah boleh complete task. Okay, task ni sila hantar, nanti madam akan set due date dia pada hari
first draft awak akan hantar pada hari Khamis ini. First draft. Okay, hari Khamis ni madam akan bagi link. So tolong submit first draft. Final dia awak akan submit hari ni 14. Awak akan submit pada next week 20 hari bulan. Okay, 20 hari bulan 9. So itu final submission untuk tugasan. Okay, take note 20 hari bulan 9. Okay, so is there any question for this one? Ada soalan tak? Reference tu nak kena isi semua ke? Yes, kena ada semua lah. So reference tu boleh jadi buku lah normally. Okay, buku, internet, laman web, okay, ataupun you boleh gunakan madam punya nota pun boleh. Okay, tulislah Nur Nasuhas lecture note. Okay, so yang lain awak boleh gunakan macam YouTube link and so on lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, madam akan stop recording ni. Sekejap ni.